mun gode. Ustaz, ina fahimce ka she mun so mu sani suwa za su yi kuma ka ambata kaman kowa ko kenan ga yayi daban da zakan abin ga da ya zama fila na Islam shinda masu kudi ne. Wanga zakan ga kowa yara manya ko kana da bawo karkashin kama inji mudirwe ka cire ma ba wannan. She gabanin wannan kuma ki shigo cikin idan uba kana nan kana da yara ka fi da kan yaran ka duk baki da ka fi da kan matanka da yaran ka duk baki da in cikin yaran an samu wanda dai Allah ubangiji ya mai iko shi ma yana ciyar to shi ka gaya mai shi ya fi da nashi amma kai ka ciyar da su duka ka fi da nasu Allah bunya mun alheri amin. Sannan game da lokacin shi yana mai mudir ya taba wurin mun cire ne gabani a ci sallan idi amma wanda ya kiri bayan idi sadaka kawai ya bayar ba bai samu zakatul fitr cikin wannan hadisi abinda ke cikin ne yanzu za mu warware wani irin abinci sannan ne ciyarwa insha Allah. Isa gabanin mu zo me za a cire mun so mudire ba mu a turance me aka fadi saboda yawanci muna samu viewers muna comment kamar ba su fahimtar Hausan yasa shunga muke hada da Hausa da Turanci yasa kar a manta muna Facebook muna YouTube yasa abin tutorial kuma a share linkin nan so we will go back to our guest to enlighten us on what he said in Hausa. Okay, what at all is zakat, what time is it prescribed to give out the zakat, and who is supposed to give out zakatul fitr. Let's not forget you are on Facebook and YouTube. Please do follow us, share the link, and don't forget to leave your comment as well. Now having thanked Almighty Allah, as we said earlier on in the Hausa language, it's what a pleasure and happy that Allah has given us a month of Ramadan. We started with others and yet they couldn't complete with us. But we're hoping that inshallah may Almighty Allah help us to witness the end of the month of Ramadan. Ameen, ya. We have something called Zakat al-Fitr. No. Zakat al-Fitr is a Sharia backed. It's backed by Sharia. When say Sharia is an Islamic law where Almighty Allah subhanahu wa ta'ala brought down, Prophet sallallahu alaihi wasallam also commended. But Ibn Abbas also said the Prophet sallallahu alaihi wasallam made Zakat al-Fitr a token that you give out as a charity at the end of the month of Ramadan for the sake of Almighty Allah. It's not that it's a pride that you are doing, I'm doing because of I have money. No, you are doing because of Almighty Allah. It's compulsory also. So, Ibn Abbas made the statement that Prophet ﷺ made it obligatory. Something in English language, when you say obligatory, is compulsory. Compulsory, you have to come out and give Zakat al-Fitr. And he said, it will clean you yourself as a one who fasts. It will clean your sins. During the fast of month of Ramadan, perhaps you alter some ways badly. You insulted someone. Meanwhile, as a Muslim, when you are fasting, you have to be patient. But you couldn't control your hearts. But you ought out something. Or you look at something which it will nullify your fasting. In order for the fasting to be accepted, then you have to do something. That's Zakat al-Fitr. You have to give out a token, small token, for poor people. And so it will heal the heart of the poor people. You know, Islam is not as individual, we think about ourselves. Islam thinks about the community as well. So far as you have what you can eat that day, the eat day, it goes beyond that, then you have to give that one as a token, as a charity for the sake of Almighty Allah. When you do that, you've complied with the hadith being said. The Prophet ﷺ made it compulsory. It will clean you. And also, tu'ma is a feeding, it's a food for the poor people. It's a food for the poor people. As a poor person, he needs something to eat. If you are enjoying, you have to enjoy together. A group shouldn't enjoy and leave others. No, we have to enjoy together. It's a feeding for them.
So whatever you attain, you get for the food. Excess goes beyond, you have to give that excess to someone who is in need. So that also you share that food with him, and also will be happy, the household will be happy, and your household will be happy. We don't want whereby when you are celebrating the Eid, others are happy, others are not happy. No, Islam is so like that. Now. Okay. Thank you very much. Mudir mun gode sosai da wanga enlightenment. Yanzu mun so mu sani me ake bayarwa zakatul fitr, me za mu cire zakat cikin malam. No, before gabanin mu zo wannan, there's another hadith I made mention where Ibn Umar also made a statement. Prophet sallallahu alaihi wasallam made it a compulsory on each soul. Okay. Each soul is compulsory. Being a slave, being a free person, being a woman or a man, or an adult person, those who are under you, you have to give out something. You have a wife, you have children, you have to give out in their names. But when you are doing so, for how the other boy is working, he also can cater for himself. Okay. So the other part, we come to the house as Madam said. Now. Okay, Mudir mun gode. Na yanzu muna so mu sani cikin me za a kiri wanga zakat. Zakat al-fitr. Zakat al-fitr shi wannan zakan kono shi abincin garin nan ne. Okay. Domin hadisi ya zo ba sa na tamr. Okay. Na dabino da sha'i da sauransu. Amma mun gana abincin mu ji malumin fuqaha sun ce abincin da mu muke ci da shi shine kamar shinkafa, kamar masara, kamar maiwa. Amma shi yafi do majority malumin fuqaha sun nuna cewa kamar abincin gari ne. She Abu Hanifa ya ce kudi ne, kai ka fi da kudi kuma. Da yasa muka hada ra'ayi guda biyu, mun samu abincin gari. To idan zaman to cewa kamar mutum ne zaka ba wani, ka ba shinkafa ka ba mai, she ba jende, ba tomatoes, waɗanda abubuwa duka ina ciki. In ka iya ka kara ina da kyau, amma ba kai ya ba wannan ba tilas ba dole ba ne. Naka ne ka fi da abincin gari shine aloka. Alokan shinkafa shine sa ina kamar sa'i ne, she ka fi da shi ka ba. Amma kaga je ka ba mutum tujumi shinkafa da ana dafuwa bai nuna da sauri, yara na kara gida she ka kana cin perfume. In Allah maka iko she ka duba wannan. So kaka do kuma rogo kana ba mutum, ko ba ce da ka sufara ko ka doki wannan ayaba, inji Hausa ba ayaba shine plantain. Wannan kuma kada ya ka doko kuma ka doki abincin da wannan rana aka yi marmarinsa. Ma shinkafa wa imma masara. In baka da iko kai ka zo ga masara. Yanzu shinkafa 55 Ghana, the best one wanda ne amma yan yaku bayin nan su suna kasa. Amma shi masara kuma shi ka samu 20 ko 25 wadanda duk baki da ina gyara zabari. Kuma za baki a lokacin ki duba a lokacin da babu gargashi shi ba, domin za ka ba Allah ka ba Allah. Allah ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ba ku samu nagarta face kun ce da abinda kuke so. Abinda kake so, abinci da kake so ka ba mu. Ke maka ba abinci da kake so ke ka ba. Kada zaman to kai kana cin perfume kana cin dadi sai ka je ka duku kunkunte kana ba mutum. Ko ba tuka kunkunte ka san damuwa ne, ka sa ma yara da uwan duka ba damuwa. Na mu dai ka ce a bada oloka, isa oloka na mutum da yake nan ko yake? Na mutum da ya shine oloka shine sa'i. Sa'i kuma madaidaicin annu bi mana annun da ke da girma aka diba shi hudu ya shiga aloka. Amma ba karmin annayin da za a in baka da wannan aloka ne
she ko sa'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudu guda hudu ka diba shi da yawa she ka zuba ciki ka diba da yawa she ka zuba ciki guda hudu ya cika aloka daidai ya kai ga bakin aloka amma faman tatawa khairu fa huwa khair in ke maka sashi ya da hau she fa she yanzu ana da 5 kilo nan ka samu 5 kilo nan kuma nan wannan kuma yana da kyau wanda dai zaka ba gudugudun karfinka amma baka da shi ke za ba kuma aka baka da yawa sai ka samu abinda jama'a aka yi maka gudunmuwa aka baka nan a ya wuce abincin ranan wanda ya excess wanda ya wuce wannan shi kuma ka cire ka ba wasu kan mai suna zakatul fitr kana naka. Mun gode sosai, mun gode. Na mudir aka ce zakan ga karshen azumi yake yi, Allah ya kama marance yau azumi na da 28 kenan mutum ya yi so mutum yau ko dai yaushe ya kamata masu cire wanga zakatul fitr gaskiya ibn Umar da sauran sahaban ai magana a kai ya zamanto ana cire zakatul fitr wajibi ne a cire shi ranar idin safiyan idin gabanin a yi sallah. Na biyu kuma ana cire kwana daya gabanin idi ya juz ko kuwa kwana daya gabanin idi ko kwana biyu gabanin idi an ya cire domin me yamannan ya fita da yasa to abin da ke cikin ne in Allah ya kaddara tun gobe duka an ya fara ana dispatch abubuwa ina da kyau Allah ya sa mu dace domin idin mun nan Allah ya da 28 yau gobe 29 muka samu 29 in an gan wata bai mana ralla da an yi sallah in ba gan wata ba mun yi cikowa sannan me shera atani a yi sallah mu bana muka cika in ba gan wata 29 ba bai mana mun shiga 30th kenan shine ya dace ran ladi ya dace ran ladi ai ba mu musulunci ba mu da 31 da yasa ran ladi ya complete amma kan yini wani da ranar saka zuwa marance shi ya ce su sun gan wata da wani lungu ai kaga muna cikin 28 mun ga ba mu je ko ina kaduwa bana kuma Allah ya da goshin mutane da dama mun ka mun da kirana da yasa wanda ya tuma ya zo ce muna ba shi ya gan wata shi na jama'a a kara duba ciki Allah ya muna kai amin mun gode na mudir naji wani hadisi wai I don't know ko ya inganta wai in mutum kana da abin da ka ci na rana daya abin da ya karu kai kenan zakatul fitr ya kama shi haka yake ya kai mun gode sosai sai yana min yanzu mudir mun komo iso a turancin nan su masu fahimta me muke cikin me ake kiri zakatul fitr kuma ya kamata a yi kamar kan da ka ce sa'an nan. So our cherished viewers would let our guests here explain to us in what do we give our zakat al-fitr? Is it money? Is it food? If it's food, which kinds of foods are we expected to give out our zakat in? Then how do we give it out correctly? Now, zakat al-fitr, as we all know, based on the food of the country or the nation, what we eat. Being rice and being maize, these are the most quality food that we have been taking. Yes. Though it's good that the day we are going to celebrate, the food that we are going to eat, you have to give it out. It's good. Being what we eat. Some perhaps it becomes something difficult. You'll be eating rice and cassava. You get the cassava as a zakat al-fitr, give it to someone. You are disturbing the person. So it's better you have to look at the food that we eat, and also you are going to enjoy. And also the measuring. It's a sa. Sa is what in our local term, aloka or oloka. If you don't get oloka or aloka, that you can just use your hands, the big one, that forward. You just take some and put in the aloka or anything at all four times. That one is called mud.
mud of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's 4 times. When you go excess on that, you add something. As Allah said, لَن تَنَالَ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. You cannot get birr, righteousness, except you give out whatever you want. Whatever desires you, then you give it out. Because remember that whatever you are giving out, you are giving to Allah. It's not meant for the person per se. Though the person is going to enjoy it. But in your heart, you are giving it to Allah. Will you accept to give it to Allah something that is not good? Ask yourself. If they give it to you, will you accept? No. So far as you are giving to Allah, then you have to prepare it nicely so that it will be accepted. If you don't have it, those who also provided you with the zakat al-fitr, so far as you have access and it goes beyond whatever you and your family will enjoy that day, you have to give it out as a sadaqah, so that the whole community, Muslim community, will be enjoy and happiness. No one should sit down single without happiness. And also when to do that. When to do that is obligatory the day before. That means the day we are going to, the morning of what the Eid day becomes obligatory. You have to give it out. But the hadith we quoted first one, whenever you give it out before the Eid, becomes a sadaqah charity that been accepted. Whatever you give out after the Eid being prayed, after we have prayed the Eid and you give it out, becomes ordinary charity. It's not zakat al-fitr. We have to know the difference different of what zakat al-fitr, the difference between the zakat al-fitr and sadaqah. Zakat al-fitr is prescribed before praying. That's whatever you give it out is named as zakat al-fitr. Whatever you give it out after the salah becomes sadaqah. Okay. So we give it out. And also, when giving out the children under you, all of them, you have to write their names. Or if you know their names, so you give it out 1, 2, up to 10 or 4 or 3. So it's better you give it out as a rice. If you couldn't get rice, also the other ones are there. Also you go in, so that the community will be enjoyed, as we all know. Okay. And also there's another statement. It's good also, you can do it a day before the Eid. Okay. Or 2 days before the Eid, you can do. As we said, the Eid today being 28, if God willing, may Almighty Allah let us see to 29, that's tomorrow. The 29 also will mark either Sunday will be the Eid or Monday. If you couldn't see the crescent, that means it goes beyond the Saturday, then Sunday we complete the fasting. Definitely in Islamic calendar, we don't have 31. Yes. We don't have 31. Okay. Definitely on Sunday, when we complete it, then Monday will be Eid. But 29 tomorrow, tomorrow evening, we'll be looking at information. Yes. But if we get a community or someone, an individual, as today 28, declares that he has seen a moon, no, please, we have to watch out. Okay. And take care. Okay. Even though it's not time for questions yet, amma muna batun lokacin ko kai ka kire kwana daya biyu. When ya turo question kamar his Ibrahim Idris, can he give it a week before the fasting ends, like Zakat al-Fitr? It's prescribed okay. A day before, right. or that day or 2 days. Okay. Let's comply. Let's comply by that. Okay. Thank you very much. So you can keep the questions coming. Inshallah, would make time for them. The phone lines would be open as well. Mudir mun gode sosai. Na yanzu bayan mun gane me za mu kire, wani lokaci za mu kire.
yawayen mu da ke kasan waje so da yawa suna iya tambaya shi na kamar iya kire maybe abincin wa za ka ba isa mutum kai ka cire kudi ka baye ko dai ka turo shi nan I don't know a sai abincin ya fi idan kana da family kamar uwanka yayanka da abubuwa za su yi maka gaskiya wani sa'ili nan mai shi zo kudi ya zo shi bai shi pocket kudi haka in ka samu tabbata cewa ka mai shi yayi wannan abincin yayi amma kana ka san waje kana da wannan coins she ka hada da kudi amma masa abi hanifa shine wanda yace a fidda kudi domin situation da ake ciki da samu kankana amma majority abinci malum ma sun nuna abinci abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fidda shi kenan da yasa idan zaka ka hada abinci zaka ka gama da wani bucket kuma ne bai da tomatoes aiwa wannan kuma ina da kyau wannan tatawu'i kenan Allah ya sa mun dace amin ya rab ina min an ce mai mu bude phone lines ba ma san mu taba shirye-shirye game da idi kuma sabida kila an yi sallan idi ba mu komo nan ba ranar idi me ya kamata mutum ya yi wani talbiya ne me ya ci a yi ina min mun bude phone lines nan ya so mu tabbata wurin nan insha Allah so jama'an kuna kallon mu kamar yadda muka saba ku ya kira mu kan 0553 683 010 0553 683 010 kuma ai hakuri muna kira yau da kullum wanda ya samu shigo ba ya rage muryan TV shi ya so ya ji mu nan ga yayi tambayan shi kuma nashi contribution ya kare lokacin zai ya kare volume shi ya ji na'am assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Please, is it Bena TV? Yes, please. Your name, please, and where you are calling us from? I'm Adiza too. I'm calling from Ashalaja. Thank you, Aji Adiza. Let's hear you, please. Yeah, my question is, if you don't have money, can you borrow money for zakat to fitr? Okay. Malam has heard you. Thank you. I think we will take all the questions. Iso Karishima Kabaya distort a program. Yeah, I'm going to take questions in Duka. Okay, now assalamu alaikum. Okay, so ba kwalla tuko mudir mun so mu sani wani shirye-shirye kamata mutum yayi ma idi. Idi shirye-shiryen idi shine cewa kaman sunana Joya ina cewa da famoto. Mun go na'am. Shinkafa 5 kilo. Na'am. Ni da mijina da Diana miya yin zakatul fitr. Malam ya ji tambayan ki. Mun gode. Na'am. Shirye-shiryen idi shine cewa kamar mutum ka yi kokar farko ka sarka ka yi wanka ki gyara cikin ki abinda Allah bun ya fuwace miki na rigan sheki sa sheki fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd gidan nan duka family su kasance suna cikin murna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Tawfiq. To ya kuri. Daga kuma sai abu mun gode ya kuri magana. Yankuri zakan na ko ta yariyan gomun da sai sabon tuba. Okay. Ai fitar zakan nan ba ta. Okay, mun gode sosai. Mun gode. Halwa yau phone lines nan na bude kamar yadda first three callers ga mun ji su clear kowa yi kokari haka. Na'am, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Amin. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai. Malam Maloko. Na malam na gano da sauri yau mun gode. Okay, madama. Godiya nake barkan kuma da warhaka, barkan mu kuma da Juma'a mubarak, Allah amshi ibadun mu kuma. Amin to ya ni na wata tambaya ne ga malam, Allah ya saka mai da alhairi, Allah kara mai fahimtar Qur'ani. Amin ya wurin fidda zakan na cikin bayanan malumman mu da muke yawan jin su kamar iya dab da wurin fidda zakka yana suna nuna cewa abincin da muke amfani da shi a garinmu shi ya kamata mu cire mu fidda zakka shi ya zama ne kamar ƙauyen, ina live ƙauye ne kuma ƙauyen nan kuma sana'an gari muke yi kuma abincin garin nan kuma cikin ƙauyen nan suka saba ce shi nake so in tambayi mala ya dace wannan sana'an garin da ake yi garin duk gaba daya an yafi da zakka
da gari, sannan kuma yariyar riko kuma ta zama ne kama ita ba musulma ba ne amma riko ne wurina, yasa ya dace kuma inda cire zakkan na ita kuma in fita mata da zakka. Shi ne ke so mallam ya kara muna haske game da wannan. Allah ya saka muku da alhaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Malo daga Able kuma Block Factory, ina sami shi correct. Mun gode sosai, mun gode. Nam halwa your phone lines na bude za ya kira kuma za ya turo sakonnin kan WhatsApp auko Facebook page mu insha Allah. Malam na nan a bada jawabin tambayo. Nam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mun gode sosai. Ya kuri sunanki kuma daga ina? Ya kuri sunana Patsi daga Kumasi. Kumasi, mun gode. Na son tambaya malam kaman in makwabtanka wanda da ka fi da zakan ka bayar, in makwabtanka arna ne da ka iya ba su ko. Okay. Na ji malam ya ji tambayanki. Mun gode. Mun gode sosai, malam ya ji tambayanki. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Mun gode. Ya hankuri sunanka kuma daga ina? Ya hankuri sunana ne Razak. Abdulrazak daga ina? Madina? Mun gode. Ya hankuri magana. Ya hankuri na so da malam kamar in za a mai da kafa mutum guda, wannan abin ga mudu nan nawa fa mutum guda. Okay. Wai za a ce zakkan na muddin na fa mutum guda nawa da aula. To, Abdulrazak mallam ji tambayan ka, mun gode sosai. Na'am. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina gaida kowa, barkamu da azumi. Barka ka dai, mun gode. Ya kuri sunanki kuma daga ina? Ya kuri sunana Maryam, ina kira daga Musamman. Mun gode malama Maryam. Ya kuri magana. Ya kuri ina son tambayi malam kaman shinkafa 5 kilo ne na yanda ki guda biyu fi da zakari shi da ni da mijina. Guda biyu. Ya kuri. Okay, malam ya ji tambayanki, mun gode. Okay, so let's speak last two calls. Don tambayin sun yawa ga kuma na phones na shigowa. Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ajiya Kande Jamila. Barkan ku da warhaka. Barka ka dai ajiya, mun gode sosai. Muna gaida malam. Malam na amsa. Muna gaida malamai mu duka, wa malamai magada annabawa. Haka. Maza da matan su duka hidiman da suka yi cikin wanga wata, Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya sa kiyoma, wai mu gudu tare mu sira tare. Amin. Allah ya sa kiyoma muna bayan ku malam. Amin ya Allah ya sa kiyoma Qur'ani ya cece mu kiyoma. Amin ya rabbal. Allah mun gode da aikin Allah da kuke yi. Masu sponsor kuma Allah ya sa su fi haka. Amin ya rabbal. Mu kuma da muke doka muke cire dare da rana, in aka shiga mu wata muna addu'a Allah ya kiyaye mu kuma. Amin ya rabbal. Malam mun gode. Babu da fijirin yadda ake yin ga waɗansu sun ce wai in ba limamin garin su ko sarkin garin su ba su ba su doka su ba wani cesa ko liman nan ya wadata mutanen gari shi suke kaima shi ne ke son tambaya kamar haka ce a yi ko dai akwai yadda ya kamata a yi domin su sun ce wai limamin garin su shi ake kai masu sadaka ake kai masu zakatu fijirin nan da limami da sarki garin su ta sama da wurin muna so a correct mu so kowai gane yanda ake cirewa da inda ya kamata ka yi shi da wanda ya kamata ka kai ma shi muke so mu gane da safe ga mun gode muku salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode sosai ajiya Kande Jamila. To mun pick last call mu fa da dai mu ga wa za mu samu. Assalamu alaikum. Mun gode sosai, mun gode. Yankuri sunanka kuma daga ina? Wa alaikum assalam. Ya kuri sunanka? Sunana Abdul. Ya kuri daga ina? Fadama, mun gode. Ya kuri magana. Na, ya kuri tambaya na ne ba ina tana da hanya ta ba biyanta zakka. Shi zakatul fitrin ko dai na hawalin. Okay. Okay, mun gode sosai. Mun gode.
ina min nan zamu zo da karshen course tambayi sun yawa sosai na foni na ma dai ma oi. Okay, so ina min na farko wanda ta wa kira Adiza daga Asalaja. In baka da kudi malam kai ka rance kai zakatul fitr da shi. In baka da kudi ke za ka ya kamata ba. Don baka da kudi. Amma ala sabil misal ina da fako ina da kudi ba. Okay. Kudi bankan nan she dace wannan mu da kuskan aisa da Sunday. Okay. Bayan je ba. Bankan cire. Na yin da mi wani kudi iso jin sai iso mu. Allah ya da man da shi ba. Amma ban da komai to wannan babu komai ni zan ta zauna ina receive. Ina karba. Ina transfer. Ina tar haka. Allah abun sannan juwariya daga farm milk wai 5 kg nan for ita mijinta da diyanta. Wannan bai kai na'am in biyu ne mudir wannan nan zai dace da ita ya kamata uku ne 5 kg nan ya kai a loka ko ba ka loka da rabi ne loka da rabi cikin 5 kg ne okay in aka nan ya kamata 5 kg biyu for mutane uku Allah muna da amin ya rab sannan Taufik daga Kumasi wai akwai wata yaron da ta musulunta kusa da su in ya kiri zai ya bata zai ya bata correct accept okay sannan malam malon da ke able kuma block factory an ce abincin da ake bukata da shi garin cikin za a kiri zakka wani ka shiga kauyuka kuma su garin ne main dishin su wurin isa ya yi mutum ya cire cikin zakar cikin wannan garin ana ba matukan abincin garin kenan amma in ya dace shi kai ka dai sake musu wani rana ka ba su shinkafa kayan ku domin sun saba da shi garin shi ya kawo musu wani daban kayan sun ji dadi amma ba shi wannan garin nan ma cire cikin sannan shi ma malam malon wai kaman kana da yaro riko ko yariyar riko arniya ne ka cike mata zakata abin da ke cikin ne matukan arniya ne ba musulmi da wannan harkan shi daban ne okay kayan ku amma an fi so ka fidda mi ga musulmai yaran riko shi ya fi amma ya dace da babu komai ne wannan sadaka ne amma mafi alheri musulmai shi ya fi ina min tambayan Fatima daga Kumasi ma yayi kamar nashi wai su makwabtan su kamar da take nan guwan arna ne makwabtan duka arna ne in ka kire zakatul fitr in ka ba su haka nan to yanzu ni mana da tambaya ina take sallar juma'a in annani ba an juma'a ya kai ya kamata ta je juma'a ko ba ka in ta fita cikin kauye nan akwai inda ake zuwa yi jumma to cikin jumma nan community ka samu musulmai to mafi alheri ka ba su an rasa ne wannan harkar okay sannan malam Abdulrazak daga Madina wai muddi nawa ake ba ma mutum daya muddi hudu okay muddi hudu shine sai shine aloka okay sai yana da muddi na yi ba fudu na mutum guda insha Allah sannan Maryam daga Amasaman wai za ta bayar 5 kg kenan wai tana son ta bayar 5 kg biyu mai ta kade cikin ganin sonta bi 5 kg tana son ta doki biyu ta bada zakatul fitr kuma ita kade ne fa banta ta ba khairan wa khairul okay in ta ga in kan manga ta makaru ba laifi domin tana bida da yawa okay sannan ajiya Kande Jamila ta kawo wani sako mai farkarwa wai wasu sun fahimta kamar aka kiri imamu unguwa ba ko sarkin unguwa isa wai ko ya imamun ke da wadata sun kiri shi nasu ba ko sarkin isa yin haka ya dace bai dace ba abin da ke cikin ba imamu la sarki amma mu warware magana okay abin da ke cikin ne ana neman matalautan wanda ba su da shi a ba su ba a ja ba sarki shi ya zauna kai ko limami sai ya zauna kai amma wasu kauyukanmu typical kauyukan suna cewa ba ayyala imamu ya san mutane matalautan da yasa an ba shi ya ba su amma fi alhairi kai ka raba musu amma idan ya zo cewa kamar shine wanda ya sani ko limami so sarki shi ya ce ya ba su to kun amince da shi kuka bashi ya basu fabiya wa nema amma ku kuma ku yi daddake ku gane mutane ku basu direct ka ba da yafi alhairi sannan Abdul Jalal daga Fadama wai mata ta kira zakatul fitr ta ba diyanta ai amma za ta kira zakatul fitr na diyanta da na ita ta ba wani ba wai ba ta ba diyanta ba in ta ba diyanta mana diyanta nan kuma nan in tana karkashin ta ya kamata ta fidda shi sai ta ba mutane su biyun gabadiya mana su fidda ta fidda nata
da diyan nan domin ba ta da iko sai a ba wanda ba domin Allah ya fuwace musu suna da abin da za su ci abin da za ta ci ne sai ta share da yaron su ci tare. Okay, so ga wanda suka zo ta bangaren phone sin mu ina mai na farkon da mu riga mu amsa da yace ya yi kire a week to shi malam wai a saya da a day or two ko safiya gabani a ti sallah. Wanga wai assalamu alaikum malam, please if someone living in abroad where the government pay child support in child account since almost 3 years, has the money reached for zakat, please? Rafia Ibrahim from Italy. Which kind of zakat? Like zakat will how take when government na biya ma yaro kudi hali shekara uku kudi ya kai a cire zakakai. Yeah, based on an amount. Yeah. Currently in Ghana, we're supposed to buy 9,300. Okay. 9,300 per calculations. Calculations and okay. 9,300. You have to when you get to how the shekara. That's a year. Then you have to give. Okay. You have to divide it into 40. 40. Okay. 40 so that you remove one out as of the 40. Okay. So Malam say if the money is around 9,000 plus, kuma yana chicken for more than a year, kin yake cire zakan ki divide it by 40, then you take out one. Assalamu alaikum Hajiya Aisha and your special guest Juma Mubarak and Eid Mubarak in advance. Please, we are a family of 3. Can we give out 5 kg rice, oil, tomato paste for the Zakatul Fitr? Fairuza from Palace Town. No, you have to do it. You have to get 2. Now, 2 of the 5 kg. So that you add the tomatoes. Okay. Tomatoes are not being mentioned. No. But the rice being mentioned. Okay. When you have the 2 kg, then it covers. Okay. As you said, one and a half. Yes. Because each 5 kg contains 1.5 oluka. So if you are a family of 3, you have to get 2 of the 5 kgs. For the oil and tomatoes you plan to add, is not part of the hadith. If you do that, Malam says is good. But get 2 of the 5 kgs. That is for Zia from Palace Town. Please, Malama, can I get your personal number? I am Adiza too. Okay, you can get. So I'll give it out before I go, inshallah. If a person doesn't know that he's supposed to give out the zakat a day or 2 before Eid, and he or she has given a week before the Eid already, what happens to his zakat? In this case, you have to give it. You have to re-give it again. Cool. But if you don't have that one, it's okay. Okay. Because you don't know. You don't know. But if you know, that means you have to give it. Let's try as much as possible to comply with the sayings of the Sahaba. Okay. That one will be better. Wow. Else, the moment you give it out, some may decide a month before. Exactly. Or 2 months 2 before. months. No. And so let's follow the footsteps of the Sahaba and footsteps of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum. Please kindly ask Malam for me. Can I remove the Zakatul Fitr and give it to my mother or father? No, if your mother, she doesn't have, you have to remove it for her and also father and give it out someone else. Yeah, and whatever on their behalf, whatever you are having, you can share with them to it. Okay. Mala ina mini nan muka zo da karshen tambayoyin mu da kuma kosin akwai wani karin bayani malam da za ba mu in general maybe game da shirye-shiryen Eid ko ko nasiha ma game da shi zakatul fitr da dai abin da ya saura shi. Allah muna amin ya ranar Eid ana zai yi wa a yi sallar Eid a masallaci. Okay. Wannan masallaci kuma ka shiga akwai tahiyatul masjid. Okay. Za ka yi. Amma idan aka fita mafi alheri kuma ana fita wajen shi ya fi kuma hatta ma matan da suke al'ada su duka su fita domin a gan yawan jama'a na musulmai wannan kuma ina da kyau a cikin musulunci shi ya dace cewa kamar idan mutum ka je ba nafila in za ka rinka zauna shi ana takbiratin kana ansawa amma idan ya zamanto mutum ne ka je sheme an kare sallah kai ma za ka tashi ka yi raka guda 2 a mutum kayi katar da limami yana cikin tashahudi wannan nan kayi raka 4 in ji ga sunna kayi raka 4 domin an kare ka yi noman nafila ta tawahi raka 4 amma ka je katar da limam na tayya a cikin tayyan nan shaida cewa kamar ka zauna ta da su bayan sun yi sallama sai ka tashi ka yi mai ka kawo raka guda 2 wannan ake yi amma sunganninmu wani sa'ili lokacin da ake hutuba liman na hutuba ina ba da mesajin wannan rana ke
ya kamata mutum ya ji ya yi kawai ya yi shirum ya ji wannan kutuba. Amma ka gan wannan lokaci ne ake damuwa, ake fira, ana yanka pictures da abubuwa. A yi kokari a ji liman, message da liman ke da shi a ji abu ba da translation domin kowa ya samu nashi guzuri. Sannan bayan wannan a yi fira, a hag juna, a rika juna, a yi murna, a sai abinci, a sai duk abin da zai shi a yi. Amma wani sa'ili da aka yi salamu alaikum shi gan kamar an fara kenan an tashi. A yi hankuri mu da sarakunanmu da limamanmu an zauna bayan ku don sa jama'a samarin mu na ba ku hankuri. Kuma abin da zan kara da shi ne cewa kamar idi ana celebrate, amma mu duba kar mu kai celebration mu ya go beyond na kan abin da ka fara azumi da shi. She kamar su wasu mu yan wasan shi ablade a jihar ablade ana buga kun ana wanga buge-buge da abubuwan nan she mu daina. Amma irin wasan gargajiya nan duka mai kyau ne. Amma wani samari kaga tashi a je beach nan kuma she ka gan kamar matsala ya zo daga wajen. Ba ce beach haramu bane, beach halali ne, amma ka je ka zauna ke da family kamar kuna enjoy iska mai kyau ne, kuna ci abinci duka mai kyau ne. Amma ka ku yi shi a beyond, ba muna encourage zuwa beach bane, domin beach nan samarin mu mafi yawa sai a je a shiga cikin wani halin da bai da kyau, a shiga cikin sarara, a sha giya, a yi wani to ke kai azumi ka ji ka sha giya, wannan azumin kan nan zai kasance ai ka yi taba kayan ko she yanzu azumi ina ne zai correct mutum daga kare azumi she ko mu gidan jiya. Domin ta duba ayoyin azumin nan da Allah ban yace ya faranta mana azumi ta karshe la'allakum tattaqun, taqwa Allah ke so. Wannan takwa ya kamata ya move ka up to the next year. Amma she Allah ya bar kafi da shi kayan dan taba ko dan sigari kayan ko ina yayi azumi bai sha wannan taba kayan ko ashe ya doya spiritually ya shiga cikin wani hali kayan ko yana control kansa hali zai fita cikin to kare zaman to a'a bayan an gama nan to gashi nan mutum ya shiga gidan jiya na aikin manzan bai kamata ba. Domin samarin mu muna son batunku kayan ku da ku ake tafiya da gari, yasa kowa ya duba kansa da kyau. Murna dai ya kamata murna ko uwa da uba irin abin abinci an saba na ci sheka kawo wanda ba saba na ci ba shi ke da yaran kuna enjoy waɗanda duk baki da Allah muna alheri. Amin. Kuma lokacin sallah yake ci aje ayi sallah ba an zo an kare bakin anya ana ya aulada ba bun kai na gargajiya amma mafi alhairi takbirat za ka fito gida ba ana bin kalangwana fito ana takbira tun gida ne har zuwa idi inda aka bi aka zo nan in za a koma sha sake anya kayan ku shine sunna da sha sai mu bi sunna Allah ya sa mun dace. Amin. Mun gode sosai, mun gode ma mu dai sosai. Mun gaba ni mu wuce ina mini akwai wani tambaya da na so yi zai kwanta mini. Jaririn da kila an haife shi dan sallah maybe safiya gabani a ci da shi ma zakatul fitr ga ya shafe shi sa'an nan game da wasu na tambaya to yaron da ke ciki ba haife shi ba tuku wannan ba haife shi ba tuku isa okay ko da yake shi yana cin gado okay akwai rabuwan gado ne ta ba shi zai taba shi amma ana raba shi kashi biyu ne okay in ma do in namiji ne ko kuwa na mace ne sai ai processing wannan wanda zai fito nan sai a tabbatar okay amma matukan zakatul fitr na gaba rayayyu mutan su suna nan sai a yi mi sai a fitar nasu Allah samun dace. Amin, mun gode sosai. Ina min lokacin mu na kurewa mu jira ko wani sakon gaisuwa wanda kake so kai akwai lokaci shi. To farko malama Allah saka miki da amin, nagode. Wanki Allah mata albarka. Amin ya Allah sa ta dace. Amin ya rabbal alamin. Mai gidan na mu duka ne. Amin ya rabbal alamin. Domin ina cikin waɗanda suke share ma musulmai awaye irin wanga abubuwan da za ka yi in ka duban kai in ka je ka haye wani wuri ne karanta wani wuri ne 1 hour ba kabin kudi ba amma ya sanya a wasar da maganar Allah to shi kuma Allah ya mai guzurinsa. Amin ya rabbal alamin. Allah masa guzurinsa. Amin. Allah ya kara mai. Amin. Allah kare ya rage mai. Amin ya ma'aikatan nan Allah ya kara musu. Amin.
da ma da abin da sa annan Muhammad sallallahu sallallahu ba idan mutum ya samu wani abu in kana ma dan wanka addu'a Allah ya sanya maka mala'ika ina kusa da ke shi ce wala ta mislu ke kana da irinsa mu yi ta fata ma juna alhairi idan ka ga mutum na progress mana ina ci gaba a cikin rayuwa naka ne kai ma addu'a ke kuma Allah ya baka amma wani sa'ili she mu samu cewa kamar a'a hasada na shiga a ciki mu da shi ne ta yaya za a ce shi ya progress ta yaya yaushe zo fito kauye shi gaban mu aka haife shi to wannan duka ina cin tuwo a kuriya ina ba ta abubuwa Allah ke ba arziki Allah ke da ka wanda shi ga dama mun kai mai kai bin shi da ladabi kai ma ba ni zamu kai maka samu na kai ka samu naka yana ni kamar a'a mai shigan teku ne ina kamun kifi in za shi ne ce wani za ni abokin ka shi ce na maka addu'a ya je samu kifin ba ni za ke ma cikin miyan ka ke ma an baka wani abu kadan so amma ka ce Allah ban ya halaka da shi Allah ya kaza Allah ya sa kare samu to kai baka samu dai sa mai gidan mun ga Allah mu albarka amin ya rabbal alamin ku da doki ina ta kuna ta da shi a cikin harkan da duka Allah ya saka mana haili amin ya ba mu da abin da za mu ce inna mashe mu gode muku iyayenmu na kwanci kasa ubanninmu manninmu kakanninmu yayanninmu wanda muka san da wanda ba mu san duk musulman da suka kwanta kasa Allah ban ya jikansu Allah ba su aljanna mu kuma mu namu in ya kai Allah ban ya ba mu yawancin Allah ba mu aljanna Allah ya yafe muna Allah ba mu yawancin rai na ibada da goshin gangan jiki Allah ba mu arziki da yaran mu kuma Allah ya kara musu fahimta Allah ya bara su ilimi yau ilimi ya ci to a kwariya cikin ilimin nan ga madam ajiya kina zaune ilimin kenan na yanko ga larabanci ga turanci ga hausanci to kayan ci gaba kenan inda wadanda ba shi nan duka me za ka ce ma jama'a yasa yaran mu Allah ya kara musu fahimta Allah ya kara musu ilimi sarakuna unguwa Allah aje su lafiya manyan da Allah aje ko lafiya malumman duk baki da Allah aje ko lafiya Allah ya muna katar Allah ya gwada mana ranar idi abin za a ce sha Allah ya tufa mu kowa abin da za a tufa gangan jiki Allah ya mu kowa da amin ya rabbal alamin Allah ya mu kowa da lili amin ya rabbal bunkasa amin ya rabbal Allah ya sa albarka amin ya rabbal barka mu da juma'a muna gaida jama'a Allah bunyin barhayar muna da markas ko da yake ba ana talla bane markas kuma in Allah ya da mun bude bayan idi bayan sallah insha Allah sha yi kokari yaran su dawo amin mun gode sosai gabanin mu ce yan tambayoyin da basu bari turawa bo mudir yana mai an ba mu lokaci minti da ya biyu haka ya so yana min tambayoyin ga duka mudir ya amsa ko dai masu abin ga wait please last question they said if they know nafila and what if the Eid is being performed in the masjid because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said we should perform nafila before entering the mosque. That is not perform the mosque. They perform nafila before. Yes, but if it's outside, that is different. Yes. Then lastly, assalamu alaikum. Please, can someone remove zakat al-fitr for an unborn child? No, unborn child, no. But rather, perhaps if there's another scholar says it, we'll send it. Oh, okay. But mostly the born ones. The born ones. So I think this brings us to the end of today's session. Mun gode muku sosai, mun gode. Na farko dai mun gode ma Allah da ya isa program ya zo kai sannan godiya masu yawa ga malamin mu mudirin mu kenan na markaz da ya bada lokaci yau ya zo ya raba wanga ilimi da mun gode sosai. Allah ya saka ma malam da alkhairi, Allah ya kara mai lafiyan jiki, ya bashi nisan kwana. Mun gode sosai, mun gode sannan callers mu mun gode muku sosai, kun fito in your numbers, that means kuna follow show. Mun gode sosai. Okay, mun yi haka insha Allah. Sannan technical team da suke nan Sharifa Ayuba, Mr. Eric da su Suleiman, mun gode muku sosai da kuka yi wanga program da mu. So cherished viewers, we thank you very much for making time to watch these shows that you really follow by Nat TV and our program. We thank you. The calls and the texts were numerous today. Thank you very much. May Allah accept our worship. May Allah extend our lives to witness Eid in good faith. May Allah provide for us all what we would eat and wear on Eid day, inshallah. Let's not forget the poor and needy around us, inshallah. May Allah accept from us all and extend our lives to witness more Ramadan, inshallah. I think on this note, muna gaida masu yan gida, muna gaida kowa da kowa. Ina mini mun zo da karshen shirin mu yau
ce ma jama'a Allah ya karba mana, Allah ya sa mu yi sallah lafiya insha Allah. Bayan sallah mun kuma komo mu zo mu yi wani maudu'i mai muhimmanci da mu duka insha Allah. Dan muke ce ma jama'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya rabbi. يا شهر رحمة وريحب بك يا شهر رمضان، بك ورجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم، شهر الذي فيها I welcome you, O holy man of blessing. But very good quality. Zufa be batashi, be fade, be komi, just like original gold. Akayeke. They come in different styles and sizes. Be bugu bakuma, not common ones. Dazzling World GH na kuma yin nationwide delivery. Za ku same mu a Koko Milimile kusa da Bayport. Ku aiko mana sako a kan lambar WhatsApp 0551816399. Ku kira mu a kan 0531244760 ko kuwa 0544113398. Dazzling World GH. Embrace elegance. Embrace yourself. Welcome to Hausa Cuisine, a place where indigenous flavors come to life. A place where every meal is a journey through time and every bite a taste of tradition. Our menu features a wide range of authentic indigenous Zongo dishes, from our signature Tuwo Zafi and Ayoyo soup to our mouth-watering Zongo Wache. Whether you are in the mood for a romantic night out or a family dinner, our cozy atmosphere and attentive service makes dining with us a truly unforgettable experience. At Hausa Cuisine, we're not just serving food, we're sharing our story, our traditions, and our love for good company. So come join us and taste the magic of Hausa Cuisine whilst enjoying the warmth of Hausa hospitality. You can locate us at Legon City Mall. For reservations, contact 0554 437 755 or 0595 391 999
or visit our social media handles at Hausa Cuisine on all platforms. Hausa Cuisine, where every meal is a taste of home. Wow. Maraba zuwa Yukisu Ventures. Yukisu Ventures muna aikin jewelries ne. Muna da kayan amare, muna da kayan yara, muna da kayan maza. Duk abinda ya zama about jewelry, ka shigo Yukisu Jewelry ka samu. Muna ba da sari. Kowane kaya kake so, kana son Romania ne ka samu, kana son DS ne ka samu, stainless kake nema. Ko kana neman azurfa, ko kana neman Indian jewelry, duka na Yukisu Ventures. Shesa Yukisu Ventures muna da kayan makeups, kayan da ake gyaran amare duka muna da shi. Ka shigo Yukisu Ventures ko me kake nema duka muna ba da shi kan sari. Muna ba da sari wholesale and retail. Muna Makola Shopping Mall first floor. Da ka shigo first floor, ka shigo da line drugstore na. Sheka 10 right. Muna wurin na. Location mu FF 085. She telephone number mu kuma 054 944 9235. Sannan muna da merchant number saboda yema kowa sauki. Number nan ne 0248 65 2023. Sannan muna delivery ko ina within Ghana nga. Kowa ya zo ya sai kayan ba shi Accra. Mun ya mu je mu deliver mai any station, Tamale ne o, Bimbile ne o. Inda yake so duka mun deliver mai kaya within Accra. Muna da delivery guy da zai deliver. Da kai muna mun no she mu send maka kaya. Yukisu Ventures. You are most welcome. Kamar da kuka sani yau shirinmu na kasuwan baina muna Madina Zongo, mun zo Zia Gallery, mun zo mu duba kayakin da suke da shi, suna da kaya masu kyau. In kana neman quality dai sai ka zo Zia Gallery. Cikin Ghana ga duka baka samun quality zanni, laces, abaya, me kake so? Quality made ba min nasa simple ba quality. Assalamu alaikum Hajiya. Alhamdulillah barkatu sanda zuwa. Sannu ka dai Hajiya, naji batunki kaman kayan quality da yana neman shi cikin Madina Zongo, cikin Accra gabadiya, she wurinki. Masha Allah sanda zuwa. Sannun ka dai. Haka nan ne gaskiya ne. Quality is our motto.
shi yasa nan kika zo Zia Gallery abinda kike neman in zanni ne, laces ne, abaya, mayafai, jallabiya, komin da ya kamata mutum ka sa ka fito a san kamar masha Allah, Allah ya yi maka. Ka zo wurin mu za ka samu. Hajiya ina so mu tattauna da kyau ki ba mu bayanan kayan da kike da shi cause akwai wurin sabo ba su kan display. Shi yasa ina so ki faɗi mun abubuwan da kike da shi. Okay. Muna da zanuwa. Gaskiya zanuwan ga quality ne. Yanzu haka ga akwai kaya da yawa ban ka je ka sai shi kana shakka wanga original dai ko ba original man ka zo Zia Gallery wannan guarantee kana da shi. Kayan mu duka is from Europe. Mun fito da Vlisco, Julius, muna da Julius goods, muna da kaya from Switzerland, Austria, Belgium, Holland, everywhere in Europe almost we have their goods here. Muna da brocades, Victoire, muna da Gesner, original from the company, Unique, Victoire Magic, Victoire Elite. Muna da Gesner daban-daban, brocades, shadda daban-daban muna da shi. Ga kayan face, su serum da me. Muna da kayan Dr. Aikin san ado da ya kamata ya cika. Yasa an ka samu quality kaya, sheka body kuma ya match da shi. Yasa muna da kayan Dr. Rachel